Kamara mantiere nyaka Ramogi jwanga rwakini machiegni weche manyien mag migago kama ikonwe weche mopogore opogore kama oting'o wach mar odiochieng' ma kawuono bende piny ngima ingo weche mag kedo kod mibadhi e pacho ka kama okwom lipot pod nyiso ni piny Kenya pod ni mabor mar tieko chutho chin mibadhi makidek deyo ochumi ma pacho kae bende kawuono tarik 9 nyaka Ramogi en odiochieng' ma piny libamba mar Tanzania ochano odiochieng' margi mar bago ng'anyo ka bende en odiochieng' ma giingo loch margi mar pinyno kowuok e lwet jowagunda kama bende lipode mopogore opogore medo wuok kowuok kuom jokedne ratich oganda e pacho ka ahinya kotenore koda weche mag nok mar demokrasia kaachiel koda rocho ratich oganda e piny mar Tanzania kitudo kod weche manotimore motelne yiero manotim dwe mar 10 kinde yiero to god nyaka sani ma bende koro ywak pod nitiere ni pinyno tuono joge demokrasia kendo rocho ratich oganda e yo achiel kata machielo kaachiel koda weche mamoko magi moko kuom weche ma wamiyo pek. Riwruok makedo ratich oganda e pacho ka mano Kenya National Commission on Human Rights oyango ni yiero madundo manyobagi e pacho ka ne ok otim e yor ler. We are actually retooling them to equip them with those skills so that when the grade 10 learners join senior school next year, they will be handled very well on CPE. Chenro mar tiego jopuonje mag sekondar ochakore ayanga motelne jopuonjre mag grade 10 donje klas dwe mokwongo higa manyien. Kaka wan joluo kaka wapuonjore kendo wamedo ng'eyo kaka wan jogo mwadakgo ma libamba bende wang'eyo kaka gin kodwa gin bende ging'eyo kaka gin kodwa. Ikruok nyasi mar piny Luo dhi nyime kaunti ma Migori ka igeno ni oganda mopogore opogore biro yuoro e nyasi no. Machiegni nyaka Ramogi tudri kodwa namba mar ote machuok en 33600 ka kamano bende yudwa e mbui mopogore mag oganda achiel kachiel wayudore e mbui mar YouTube, mbui mar Facebook, bende yudwa e mbui mar Instagram kaachiel koda mano mar TikTok nyinga Simfros Okinda. Kawachako en riwruok makedo ratich oganda e pacho ka mano Kenya National Commission on Human Rights oyango ni yiero ma adundo manyobagi e pacho ka ne ok otim e yo maler. Ma kalore nitiere kuonde moko mani luto ombulu manotam gi donjo marang ka chenro mar luto ombulu ne timo. Kuom mano gidwaro mondo duol matayo yiero e pacho ka mano IEBC otim machiegni gi apisas mag piny owacho e yiero maduong' mar 2027. Duol mar KNCHR bende owacho nitiere ji 3 mano wito ngimagi e kinde yiero no ka ji 2 nowito ngimagi Kaspol to jal machielo nowito ngimane e gwenge ma Kabuchai. The commission monitored these by-elections, 2 tallying centers, Chicago Primary School in Mbeere North and Mumboni Northward. They were kept out of those tallying centers, and therefore we cannot make a decision on whether the elections were free and fair because we were denied entry. Gin mana jo apisa kende mane tamo wadonjo nikech mtokni wa gin mtokni mag sirikal ne ntiere kata jopiny mane dino yo mondo kik jo sirikal donji. Jo IBC ntie kaka onego giti mondo jo apisa jo sirikal gi jopiny ong'eni jo sirikal koka wan jo Kenya National Commission on Human Rights wantiere gi tich mar monitor by elections. Waneno ka itiyo gi jonjorego ma gin very violent, gi intimidate ji, gi harass ji, ntiere bribery, ng'eyo open bribery ma tamo kata ji mondo odhi go kura. Ntiere kuonde mane wadhie ma youth nok dhi kata go kura nikech ka gidhi ne giluor ni ibro kawgi ni gimbe gin jonjorego. Wadhi nyime ni chenro mar tiego jopuonj mag sekondar e kaunti ma Nyamira ochakore ayanga. Chenro ni geto chiwo lony ne jopuonj e wi kit somo mar CBE motel ne jopuonjre mag grade 10 donje klas dwe mokwongo higa manyien. E chenro no mano chakore odiochieng' manyoro kendo biro rumo tich abich e skund yawuoyi ma Nyansiongo Borabu. Jopuonj biro yudo tiegruok e wi gigo madwarore e skunde mag senior kod kaka gibiro iko jopuonjre ne somo e skunde ma kamago. Our senior school teachers have no skills, CPC skills or CPE skills, and that is why
we are actually retooling them to equip them with those skills so that when the grade 10 learners join senior school next year, they will be handled very well on CPE. As the grade 10s come in, we are being prepared, and we are going to prepare the other teachers back in our schools so that they know how they are going to be carrying out the curriculum implementation, from the curriculum design, how they prepare their professional books, their professional records, how they are going to prepare the assessments, how they are going to engage the learners. And so far what I've seen, this CBE curriculum is basically learner-centered. Previously, the learner skills were not nurtured. Teachers could go to class just to teach. But in this case here, now they know how to handle the learners, so that actually they are given time to explore on their own. They are guided. The teachers are not actually now teachers, they are facilitators. As the host of retooling the national exercise, our school has got enough facilities. But mine is to request the government to retool all the teachers in the preparation of grade 10, because very soon they are coming to our schools. Jalup jatend jotije sirikal Eliud Owalo ogolo siem ne josiasa matemo deko chopo kare chenro mag piny owacho mamalo. Owalo oloso bang' limo chenro mag dongruok mag piny owacho mantiere kaunti ma Migori, kamoko ni josiasa moko keko mar thiro kata rocho tije piny owacho kaka yo mar manyo rak kod sirikal. Bende osiemo jogo momiyo rak mag piny owacho makawo thuolo malach kapok otieko. Owalo koni onge kaka ng'at achiel nyalo yudo rak ariyo mag piny owacho ka ji mamoko ni nono ahinya to kapok gitieko magin godo. Politicians must keep out of implementation of government projects. Don't meddle in implementation of government projects. We are witnessing a situation where politicians are interfering with implementation of projects, where a contractor is behind schedule. The politicians think they can come in and start negotiating implementation timelines with certain implementing agencies. It's not going to happen in equal measure. We are urging all government implementing agencies not to act at the whims of politicians. All projects must be completed within the stipulated timelines, irrespective of who the contractor is. And if there is any undue political influence at any level within any sector of government or implementing agencies, please, that is why this unit exists within the Executive Office of the President. We will give you the necessary protection as is required based on instructions we have received from the President. Riwruok mar johala mapacho ka bade ma kadho wadh chumbi koro koka kone sirikal mondo many yore mag fuong'o osuru ma ijuogo e mwandu machopo pacho ka kadonjo e dho wath mag mwandu kod mitere pinje maoko. Jakom mar riwruogno bade ma Mombasa kod komishona margi Abud Jamal kanyakla kod mbetre ma Uganda Paul Mukumbia okoni okang'no biro bero lwasi mar ohala kod tudruok e kind Kenya kod pinje maoko. Gitielo ni ma biro bero lwasi mar ochumi kod yuto manam chumbi. Kata kamano gidwaro mondo okas migepe mag sirikal omed jiwo yuto mag ohala. By the way, he is to see how they can, relook at hopefully AGOA. We also have a few pending bilaterals, Kenya with the EU, the CEPA with the United Arab Emirates. So basically, as a business community, we are hopeful that the future will be brighter. We hope that the government is able to conclude these tools to basically just give the businesses a shot in the arm. And actually now we are marketing the coast and Uganda as one destination. So this is the work I've been doing over the last 4 or 5 years. I have built so many relationships, networks, friends among the business community. Actually, I know more private sector than government for me at the Kenya Coast, because these are the people that enable me work. Business has not been very good, but for the last 1 month we are seeing an upsurge, simply because it's what we call the season, where containerized cargo, volume of cargo is now on the increase because of the festive seasons.
Kaunti ma Migori dhi bago nyasi mar oganda kitgi kod timbegi mag ogendni mamoko ma oting'o Kuria kod Luya motelo nyasi mar piny Luo ka ogendni mamoko gi bende igeno ni dhi yuoro nyasi mar piny Luo kaka yo mar nyiso achiel mag oganda Luo kod ogendni mamoko ma odak e kaunti ma Migori. Mana kaka jafwambo mar kaunti ma Migori George Malero maloyo welo 10,000 mawuok e piny Kenya kod pinje maoko igeno ni dhi chopo e nyasi mar piny Luo ma higani ma obagi e kaunti ma Migori. En higa mar 5 nyaka ne nyasi ma piny Luo chaki. Nyasi mosebedo ka kelo oganda Luo kamoro achiel. Ka giporo weche ma otende kod kiti kod weche mag somo, nueng'o mag oganda, kaachiel kod kata siasa. Ikruok ne nyasi ni ma ibago higani e kaunti ma Migori e kind tarik 15 nyaka tarik 17 dhi nyime e kaunti ma Migori. Nyasi ni idhi bag e gwenge mopogore opogore ma oting'o dwath Masenye, Thim Lich Oinga, kaachiel kod mbalariany mar Rongo, kama oganda dhi yudo thuolo mar nyiso kiti kod timbegi, bedo kod tuke, puonj kod mamoko. Ka opogore kod kaka osebed ka itime e kauntis makaluo e kinde ma okalo, nyasi ni e kaunti ma Migori ok dhi mana kelo oganda Luo kende, to bende ogendni mamoko modak e kaunti ma Migori. Gavana ma Migori Ochielo Yako wacho ni ka opogore kod kelo oganda Luo kamoro achiel, nyasi mar piny Luo ma itime e kaunti ma Migori bende dhi tego wat e kind oganda Luo kaachiel kod ogendni mamoko modak e kaunti ma Migori. Wae Migori kaunti ka ni nyasi mar kitwa gi timbewagi omed riwowa. Wagombo ni kaka wan joluo, kaka wapuonjore kendo wamedo ng'eyo kaka wan jogo mwadakgo ma libamba bende wang'eyo kaka gin kodwa, gin bende ging'eyo kaka gin kodwa, ma gikone kwe gi hera mogundho gi wat mopoto nomedre nikech hegi. Kaka yo mayango kit oganda kod timbegi mag ogendni mamoko e kaunti ma Migori. Kaunti ma Migori dhi bedo kod nyasi mar ogendni mamoko ma oting'o Kuria, Luya, ma bende dhi bagi e kind tarik 10 nyaka tarik 11 ma dwe ni. Seche ma wan gi nyasi kaka joluo mane i piny ka, nyasi bende nyaka wabedgo gi jogo mwagogo mbaha, gin bende kitgi gi timbegi nyaka washerekia. Omiyo piny Luo mar 5 mwatimo Migori kaunti ka biro chakore tarik 10 gi tarik 11 ka pod washerekea kata watimo mor gi nyasi mar libamba mwadak go Migori kaunti ka. E seche ma ywak osebedo ni oganda Luo kiti kod timbegi lal, penjo maduong' ma osebed en ni to rawere nitiere kod ting' mane e nyasi mar piny Luo. Ere waketo kanyo. Nyasi mar kitwa gi timbewa en nyasi makende makonyo rawere. En nyasi mamiyo yawa matindo ma pok odhi matut e puonjruok kitgi gi timbegi thuolo mondo ging'e sigandgi, kuma ne giaye, gik kaka anyuola gi nodake, gi kendo kuma piny ochomo. Koro nyasi ni olose chutho mondo wan jogo man gi ng'eyogo wakikre gi rawere, to kendo rawere okikre kodwa mondo ging'ewa maber, wan bende wang'ere kodgi maber. Tend kaunti ma Migori bendo yango ni weche arita kwe kod mamoko oseketi makare ma otelo ne nyasi mar piny Luo. Malo welo gana 10 mawuok e piny Kenya kod piny mamoko igeno ni dhi chopo e nyasi mar piny Luo ma higani ma obagi e kaunti ma Migori. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano George Juma. Ka wadhi nyime ni odiechieng' ma kawuono wagoyo tach e boma mar kaunti ma Kisumu kama warango chal mar arita, pek gi yot mar johala kaloe e chiro ma Ahero kaachiel gi ng'eyo kaka sekta mar bodaboda chalo. Jafwambo marwa Millicent Adhiambo goyo tach e chuny boma ma Ahero kendo koro wadwani mondo watudre kode achiel kachiel mondo miwa kaka weche chale bomano. Millicent, poni nyalo winjowa, inyalo mana leronwa ni to Kisumu kaunti ochiewo nade, to e gwenge ma Ahero intiere gi kar kanye chal mar jopiny ni nade? Millicent. Erokamano ahinya Simfros, achiel kachiel kwa wuok e kaunti ma Kisumu kaendi e chiro ma Ahero ma bende kaka isengeko ne jopiny. Udoni wang'ere ni chal mar gwenge wachalo nade. To kwa chako ga Ahero odiechieng' ma kawuono, Ahero en achiel kuom chiro ma bende ne otere rang'iny mar town, to kuom kinde gisebedo ka giywago midhiero mopogore opogore, kaachiel kuomgi ne gin chido mar chiro, weche mag pi, weche mag arita kwe. Udoni wang'e ni to kinde mosebedo kwa menyo wechegi
motenore kod midhiero magikale. Bende giseyudo lokruok koso midhiero makamago pod onyonore mana e chironi ma Ahero. Adwa ni wago mbaka koda moko kuom johala ginyiswa ni to chal mar Ahero chalo nade nyaka sani kwang'yo ni sani bende wan e Desemba, nyithindo loro, bende weche beyo, arita kwe chalo nade, ohala dhi nade, bende chiro chido koso ywak mane giywago gane gorega mane Lwanda. Machiegni abro chako kodi, ibro chako na gi nyingi ma makoni mondo ilerna ni to chal mar Ahero chalo nade. King'iyo kamera kacha, ichak na mana gi nyingwa makni. Gi nyinge ga iluonga ni Jacqueline Juma, an ja ohala ma Ahero ka, kendo an achiel kuom jonyando. Kwadwa wuoyo chal mar Ahero, Ahero ok ler, kendo Ahero lil, Ahero top. Koro ne wakwayo county government mondo ging'inwa kaka ginyalo kelo ler kendo kaka ginyalo miyo wakwe i Ahero, nikech wajuogo wagolo tax to ler mar Ahero ok ber. Mar ariyo, adwa wuoyo insecurity mar Ahero. Ahero itong'e ji, Ahero ibete ji, Ahero ikwalo, waonge kwe. Kendo kata polise commit transfer ok ginyal dhi nikech nitie ber ma giyude i Ahero. Koro wakwayo kendo wakwayo county government ni wan kaka mine johala ma Ahero mondo gikonywa wabed gi kwe kendo walok gi kwe. Sani ok inyal wuok kata saa 3 ni dhi dala. Kidhi dala tinyalo betie yo, inyalo tong'i, inyalo mai kata inyalo repi. Waonge kwe to wan mana gi ywak. Koro wakwayo county government gikonywa kendo giwuog oko, girit ngimawa, gimiwa bed joma beyo mondo wamany kaka wanyalo timo. Erouru kamano. Erokamano ahinya. Abro dhi biro iri, awinjo ka nyawadu wacho kanyo ni Ahero olil. To ma en midhiero mwasebedo ga wan kaka Ramogi kwa biro Ahero kaendi kendo ugolo duondu piny waru. Nyisa ni to lil mar Ahero ni en gima ok nyal losi koso jotelo manuyiero wache ang'o. Chagi nyingi ng'eng'e kacha. An nyinga Feni Auma, mong'ere Nyamayanga. An gima nyalo wacho olil mar Ahero, Ahero lil. Jotelo manwa yiero pod walando nu Ahero lil, bulos nu Ahero. Ma kama watime business. Ngene business kama itime, idwaro kama ler. Koro wakwa jotelo kaka wadu osewacho, security rach, inego ji adier dhano beto. Koro wakwa sirikal mamalo mondo bi okonywa. Sirikal makae matiyo ka, jotendwa makae wakwau bulos nu Ahero kuom ng'uono. Erokamano nyaka pok awe, kinde moko nwabiro kaendi mwawuotho gi jotelo moko mane oyier gi kamiti mawuok e county government. Kane giwacho ni odundu mag minyaga mane odinore Ahero kae nowinjo bed ni gigol. Inyalo lerona kaka achiel kuom jotim ohala makae. Bende okang' ma kamano osekaw ma olos odundu go eko masani kata kopo ni koth ochwe to Ahero chiro ok pong' kata pi ok kethne johala mwandu. Odundu mane loso gi jotelo mane obiro ni biro loso odundu nolosi, lakini bang'e no koth pok ochwe. Koro wakia ni ka koth ochwe to wakia ni biro dhi kata ok bi dhi. Nolose to koth pok ochwe nyaka ne lose. Erokamano ahinya. Koro ang'o munyalo kwayo sirikal kotenore kod lil mar Ahero ma piny maru ywak to onge okang' mikawo? Wakwa jotendwa ni mondo gibilos nu Ahero. 2027 dhi biro ka nudhi kwa wakura to tich mutinwa to onge adieri man kende kura onge kokuloso na gik moko te maber. Erokamano ahinya. Mana mapiyo piyo kendo abro teri ir jaohala machielo mondo gilernwa ni ento onyalo wacho ang'o kotenore kod chal mar chiro ma Ahero. Abo mako ni ng'i kamera ichakna ni to inyalo wacho ang'o Ahero chalo nade? Ahero en chiro mane gavana Nyong'o ne osetero rang'iny mar mondo mi obed town. To ka en town bende oromore gi town adiera kaka jogo maloko e iye kae. Erokamano ne jo Ramogi TV. Mokwongo nyinge ga gin Roda Atieno Oriare. An johala ma Ahero ka kendo nachako loke 2001 nyaka sani. Waseneno gik mopogore opogore e Ahero ka. Lil mar Ahero kanyalo wuoye, olil to gitemo to pod ok nyalre. Wakwayo ni mondo obed ler man malo kaka town nikech nosemiwago kaka town. Kata king'iyo ute around waka ok chal town to en kamidonjo go ok oler ahinya. Kendo gima nigi ber to rach be nyaka bede. Koro ber mantiere i Ahero ne nitie kama ne mtaro moro ne nitie mane dum ahinya e bathe kiluwo bath chiro komiloke rech kocha. Odundu no nyaka sani oseume kendo mtoka nyalo kama chung'e ni maluore i Ahero. Mano e ber mwaseneno kende oumi taro no.
to ahero ka ma insecurity rache nikech minyalo yude ko ng'ad wi nyathi ma wuoyi ma Gen Z mopog dende didek wiye ni kando to piny ne be ni kando. Koro wakwayo jotendwa mane wayiero giduoge piny e ground ka mondo giwinj ywak jopiny kata ka sama gibiro dwarowa mondo wa campaign negi to gikwong gilosnwa chichwa mahero mar townwa mahero ni obed maler ma kata ka Nairobi obire to yudo koler kuwa biro uso negi. Mane gima nyalo wacho kuom chal mar ahero ok oler asach pod olil wadwaro mondo bed maler e okang' mamalo. E wach insecurity no bende ugo report ka obila to seche mutero report obila wacho ripode itero kendo gin go to giwacho ni gibiro giluwo to pok ologi ma waneno nikech kata ahero kae emosenege nyathi ma ja M-Pesa kowuok kare mar ohala kodhi dalagi kochiegni chopo but dalagi to kanye mano sute motho muaiko. Koro insecurity no watero ripode to pok waneno gimonyuolo report to watero to pok waneno konyuolo no olemo. Omiyo pod wakwayo ni kata jatelo mokelnwa kar polis ka nitie polise ma diwinjre gi jopiny to mondo wilgi mondo ket jomanyien. Kamano ahinya machiegni adwa ni awuo kodi mana mapiyo piyo mana kama ibede noeri. In kaka achiel kuom kamiti kane wang'ere na kamiti mar chiro no nyisani achiel kuom securities tawinjo ka johala yuago weche mag arita kwe. Utimo nade utime ang'o kaka achiel kuom ng'ano moyier isetemo maromo nade wach insecurity ma koro yuago ma oganda inego piny maru to iwacho be ni obila okawo okang' malong'o uwacho ang'o chagi nyingi? Nyinga iluongo ni Peto Tieno, an security mar johala manoyier. Wasetemo to moko ntiere mwasemako to moko ntiere ma pod odong' to kwatero report to gima ok wayud malong'o ni result mwaduogo godo ka gimoro timore. Koro akwayo jotend polise mantiere mahero to gi county commander mondo ng'inwa polise ma nyalo bedo ni fando siri moro amora ka dipo ni nitie mondo wayud nonro malong'o. Kadok e wach mar chiro wasetiyo nwaluo goyo bura mtaro ne iloso ka mtaro oselosi to waneno ka sani pi flow maber. Ahero ntiere gi ndara moro ma nyalo luoro ma sani nyalo luoro ahero minyalo biro mi mtoka. Gima wan godo gi shida korka chiro wadwaro ni mondo mi ahero county government kata municipal mondo manyi lo manyalo yaro godo ahero diny population man ahero ohewa ahero to pogi ng'awo patik moro amora mar yaro chiro kaka dwarore mar municipal moriwa awasi gi ahero. Koro kata sani nwa fight kaka committee mondo kelnwa joywecho. Nitiere mana jojuogo i ahero but joywecho jo county government okokelo. Wase fight kamano mi ahero lil kamoro amora kata kiwuotho irado gi takataka nyaka samokradi. Wase goyo koko omiyo akwayo county government kotele bo governor Professor Nyong'o ni okonya ahero nikech wainyore korka taka nikech tuoche donjo okinyi godhiambo. Koro wakwayo kamano mogik to wawacho ni juok be odhi malo to environment pod ok ber. Giketnwa environment obed maler makata ka johala juogo to onge complain moro amora. Mago te wasekete bwo mesane mwasendiko barua ni kono. Koro wakwayo county government ma Kisumu mondo konywa. Ahero losebedo town mosemin municipal kiko chal kahero market machon. Erokamano. Erokamano ahinya. Ateri achiel kachiel jawala machielo mabende wadane onyiswa ni to ento gi pache onyalo wacho ang'owa achiel kuom securities oyangore ka ne security mar jochiro oyango mijero manitiere owacho nitie kuonde ma giseloso nitie kuonde motamo gi magiwene jotelo malo. In inyalo wacho ang'o chal mana ahero chalo nade tang'o mudwaro mondo mi ahero bed ahero munyalo loke gi kwe uyud dongruok kokalo kuom ohala mutimo? Erokamano. Nyinga en Mary Ochieng'. Ahechwa ni toko ber. Ahero en kama kata kiwuok ni dhi wero kogwen ni dwa dhi Kibuye tiyudo ng'uti kong'adni e michele kocha. Omiyo mago osemiyo waluoro makata uso ni kwa uso karomo saa 2 isewuok idhi ot kaluwore gi rach mar ahero. Nyithindo wuok kama beta ji te wakwayo jotendwa mane watero mondo giwuonwa gi polisegi mondo ritnwa i ahero mondo wawuoth kwa jochir. Mar adek
Ahero juoko nyaka sari otieno. Ok wang'e ni pesa go dhi kanye. Mago be gihinyowago. Mage wach ma wan godo. Erokamano ahinya. Mana kamano nyakwara Mogi kaka nwawacho ni wayangonu chal mar gwengewa. Iwinjo kaka johala kod jogo mawuok Ahero kaendi kata jodak yango ni weche mag arita orochore ahinya e chiro ni kata town kata boma ma Ahero. Ka giyango ni obila ok osebedo ka kao ting' mowinjore kendo gin jogo magilieko ni yulo e tijgi kata seche ma gitero lipot moramora kotenore kod wach mar arita kwe to gikawo okang' mowinjore. Omiyo gigo dwondgi piny ne county government ma Kisumu mondo gine ni giwuog oko kaka Ahero nosokete rang'iny mar boma gilose obed boma mowinjore ma kata ka welo bire kata kiloke ohala to ohala no nyalo loko ngimagi. Ka ok kamano nyakwara Mogi magi moko kuom weche mamedo tuchonwa e mesawa mar keweche mar Ramogi gi e thuolo ni wakaw yweyo moro matin wamodh pi kwaduogo to waduogonu kod weche mamoko bende waikonu e wang' jowi mar Ramogi kae. Gikidhi mabor med kete mana kanyo mondo mi kwaduogo to weche moko wamedo oleiti kaka owinjore lak sechegi mag migago. This festive season, gather your loved ones where time slows down, in the heart of the Masai Mara, because the best gifts aren't wrapped, they are found in laughter, golden sunsets, and the quiet joy of being together. From just 72,600 Kenya shillings per person sharing, enjoy 2 unforgettable nights in the world-famous Mara, where adventure meets peace and every moment becomes a memory. Make this December one you'll never forget with View Travel, creating moments that matter and memories that last. Icha gweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. To your home this year. Tunasherekea customers wetu kikwetu kila siku. Machigni nyakoromonga juange chenro mar ngoma owake. Wokti chakelo ni mix mokwe. Ekaito kichario. Reggae owake, yani tunaongea na majar Rastafara. Lafu ticha dek nyakoromonga juange. Akelo ni mana yani ngeni bakagi wasani. Ticha Ngwena is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii. Nyakora magojong Friday msukuzo wake. Sapa gidaka panga big nyaka sapa gario kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Royal Mabati Factory Limited keloni Christmas AUD. Wakeloni mabede mag corrugated kod box profile, brick tile giro man tile, nyaka AUD nono maonge chudo moramora. Gochnwa gi nono abirio ario ario, auchiel adek aboro adek aboro adek, kata ket order mari sani e www.royalmabati.com. Machugni kendo, rowere mawuok county ma Kisumu koro kwedo wacha rowere koso ndikre kaka jogombodo kagisingo tiyo kanyakla kod sirikand William Ruto. Gidwaro kendo kwayo ni dongruok mondo chopnegi ahinya to kony mag omenda kagiwacho ni thoth omenda ma igolo mar konyo rowere ok chopnegi. Rowere go mano bago romo margi kar romo mar Mama Grace wacho ni ok ane giyie ni tiyo kodgi yo marach ahinya to kinde ma jotelo bago ng'anyo kagiwacho ni mano e yo ma ginyalo kelo godo lokruok. En gima lit ahinya kendo gima chuny lit kabisa ni wan youth
wane mowuok kodhi street, wan youth, wane modwaro tije, to kochopo sach go kura, to kwawuok oko mondo ago kura. Kana oyaw mondo jo register for to be a voter, youth ok no wuok oko, wadwaro nang'o joma youth. Koro gisani the only option ma wan go, nyakwa wuok oko kaka joma tindo, mondo wadwa ndikre uru kaka jogo kura, mondo kochopo 2027, so we have that energy and synergy to vote. Dalawa nitiere nyaka youth fund masani obedo devolved to the county. Ada kwayo His Excellency the President pesa gi nitiere, ing'eni pile pile joma ni but jatelo tend to not nyiso jatelo adieri. Pesa gi chopo piny ka, but to our pockets of a few. I know with your guidance, I know with your intervening, wadhi bedo ni wanyalo yude gigi mondo yudhe wagi. Nitiere jomo somo mokalo mbalariany, nitiere jomo gike form 4, nitiere jomo gike class 8, gima jogi te nyalo timo kopo ni ok wanyamiyo gi tije wate. Mr. President, waket pesa ni mondo bed mayom mar yude mondo yudi oyawe godo endni. Jopur kod jopith e kaunti ma Elgeyo Marakwet ojiw mondo ochiw chanjo mar dhok kaluwore kod tuo momuoch mar achany kod mar dhok masani nego jamni. Jalony okone jopur ni homa kod ahonda ma omuochno biro kelo lal mathoth. Kagiloso kinde sidho nyasi mar chanjo jamni e gwenge mag Kamariny mane otelie kod jatend migawo mar pith kod pur Edwin Kibor e kaunti ma Elgeyo Marakwet, gikoni gitemo duto manyalore mar reso jamni. Foot and mouth disease in affect mostly ng'ombe. That is why tumesema tuanze leo hapa na Elgeyo Marakwet County tuko na outbreak kwa some few wards ya FMD, lakini tumeanza na wards yenye haina outbreak. Kwa BBR tutachanja mbuzi kwa Kerio Valley sana sana, na tumeona hata juzi kwa Islands BBR cases imepatikana, so tutachanja mbuzi kuanzia huko Kerio Valley mpaka Highland. Tusipo vaccinate ng'ombe yetu tutapoteza, na serikali huko juu wametusaidia. Sasa kama mimi ni mkulima, nimefurahia, nimekuwa hapa Kaptarit mahali launching imekuwa na nimefurahia. Kaka onger odak e thim e chiro mar Wamba, kaunti ma Samburu, ong'echegi odak e chiro. Jodak makanyo lero ni ong'echegi kwanyo chiemo e kuonde ma iwito e taka, to seche moko gidonjo e utegi mag many chiemo. Mana ka jafwambo mar Purity Ruhama lero, ji mathoth wacho ni medruok mar ong'echegi ikelo gi rem yudo chiemo e thim kod kethruok mag bunge. Kaka jakedne ratiro mar alwora, ne an gi geno mar yudo ong'eche e bungu. Kata kamano, e kaunti ma Samburu weche opogore. Ong'eche oloko chiro ma Wamba kar dak gichikore kowuok e wi ot achiel kadhi e machielo. Anderson Kisau en jadak ma Wamba kendo ja ohala. Oseyudo lal bang' ong'eche donjo e ode kendo kao kek ma ouso. 1 kg wakaenda nayo. Keki ilikuwa ya 1600. Ikabidi nika replace na nyingine, nikapika nyingine. Lakini walikuja wakaingia kwa plot, wakaingia na juu. Wakabeba keki wakapita nayo na juu. Sasa nilipofika mimi nikapata keki imeenda. Kung'ang'ana, unajua wale wakinini kama wanagawana wakienda tu. Sasa sikupata nafasi ya kusaidia hiyo keki. Owacho ni ong'echegi oseng'iyo dak e town kendo dok gi e thim biro bedo matek. E kar higni 3 ma osedak kanyo, ong'echegi osebedo ka donjone ei ot didek ei odiochieng'. Sana sana mida ya asubuhi hapo, kama pengine kwa mfano mimi mwenye niko na biashara yangu ya kupika makeki hapo, nikishatoa vitu zangu hapo nje, napata ndo wao wamekuja na ni wengi. Wakifika wanaweza beba hata hizo masufuria za nini za kupikia makeki waende nazo. Mama Margaret bende enja dak makanyo. Owacho ni ong'echegi osemiyo ngima obedo matek. Na wakisharudi unakuta mara mingi kwa manyumba usiku wanapika kama saa 12 maanza kusongwa manyumba. Unakuta kila mahali imejaa kelele. Na ukisitasikiwa kuna kitu kama shamba. Unakuta kwamba wameingia ndani. Wanaingia kama kama mbuzi. Unakuta kwamba wamechuna hii, wamechuna kama ni mahindi wamechuna yote, kama ni kunde wametoa mbegu. Wanasitoa mbegu zote, kama ni marago wametoa yote. Kama hakuna chochote kile unaweza panda sasa hapa na usema kwamba utafuna.
Jotuo e hospital mawamba ok owechien. Kane Margaret ni e hospital, ong'eche gi ne donjo makwal chim jotuo e ward ma jotuo ninde. Wakati ingine tulikuwa kule misheni, walikuwa wanakuja, unakuta pesa chakula hata pengine ni mgonjwa ajiwezi. Unakuta kwamba wameingia na wamenyakua ile chakula. Sasa unakuta mgonjwa amekaa tena bila chakula. Maana wakati hata mimi nilikuwa hospitali. Unakuta wakati mwingine wanakuja, unajua ni binadamu tu, wanakuja wanafungua, wanatoa wanaenda. Silonen Kadero Jakanyo Masamburu wachoni ong'eche gi owuok e thim bang' oganda ketho alwora gi kachiel gi chieng' marieny maratipo mabende oketho bunge. Kiangazi yenye ilikuwa kubwa sana. Ndo hawa nyanya wakakosa kenye watakula huku kwa msitu, iliisha. Chakula chao ziliisha huku. Ndo maana wakaamua kuja kuitafuta hapo kwa town kana watu. At least ndo wapate ndizi ama chafu kidogo, mandazi. Ndo wakaamua kuja kukaa sana. Omedoni timbe gichaluge timbe nyithindo mawuotho e gweng'. Wamekuwa tu kama chokora tu town, kuingia madustbin, kutoa chokora tu. Wakaonja kuna kasukari, ana kuna utamu hali. Donjo mar ong'eche gi e chiro mar Wamba oken mana wach to en ranyisi mar kethruok mar alwora. Jolony bende wacho ni ketho thim kata bunge en chakruok mar kethruok mar alwora, kendo ma ema miyo le mang'eny donjo e mier mar manyo chiemo. Climate change is supposed to have negative impacts through prolonged droughts, heat stress, and that is going to affect the food availability of the food resources for the primates. If that happens, then you find that natural habitats that are supposed to take care of the primates sufficiently, they can no longer do that. And the animals will be forced to move to marketplaces where there are garbages. Nonro mane otim nyocha nyiso ni aoche mang'eny e kaunti ma Samburu medo tuo kaluwore kod oro makinde malach mamiyo ong'eche donjo e mier ka gimanyo pi. The rivers are drying, and primates like the brassers, even baboons and vervets are water dependent. If they can't find water in their natural habitats, definitely they will flock in markets, in people's settlements to look for water. Purity Ruhama, Ramogi TV. Erokamanya Purity, wadhinyime kama manendalo aparga uchiel mariango kedo kod lwenje makit chwech, jokanyo makedo ratich oganda enya to mine kod rowere manyiri e kaunti ma Narok oyogo medruok mar kwan mag kit lwenjego enya to e mbui. Kagilose boma Narok e kinde chiwo puonj kagitiyo kod tipo gi jiwo oganda mondo bed motang' kendo chwalo ripot mag kit midhiero makamago. Gikone sirikand kaunti ma Narok mondo kaw okang' mar chik ne joketho. My name is James. You are not advocating that. Mambo ni mengi mabaya ambayo yanatokana na mtandao na yanatokana na utumizi wa simu kwa njia isivyofaa. Ya kwamba kuna mambo kama kutuma picha ambazo ni za ngono, mtu kuiba data yako na kuitumia kwa njia isivyofaa. Tungependa kushukuru kwa sababu yale mafunzo tumepata leo, angalau tutapeleka mpaka kwa wale wenye wako vijiji, mpaka watoto, mpaka kwa maofisi, mpaka kila mahali tunafanya kazi. Hata wale wakulima wenye wako nyumbani, watoto, kila mtu, angalau itatusaidia sana. Gender-based violence is prevalent, especially in Narok County. We have a 41% prevalence of gender-based violence that happens especially to women. And more interestingly is that most of these cases remain unreported. Gender-based violence cannot only be physical violence, but it can also be initiated technologically or digitally, and that's why we came to learn as young men and women to the dangers of that we need to use our digital equipment very well. But one thing I've learned is that gender-based violence cannot only be based on women. Also men can be technologically harassed. Riwruok Martin kanise mapachoka mano NCK oriwore gi riwruoge mamoko e loso chenro mar puonjo oganda e yore mag kedo gi lwenje mag kit chwech. Chenrono mano kelo kanyakla jodak e kar chung od bura ma Kitui South ne en mar yango dala paka auchiel mag kedo gi lwenje mag kit chwech. Kitui South en achiel kuom gwenge mosebedo kod lwenje makamago ka jodak makono koro kwa mondo bed e ong'ala manyime mar konyo kedo kod lwenjego kendo go report poni gi kadho e kata neno lwenje makamago e kuonde magidakie.
Champions ambao tumekuwa tukifanya kazi nao kuhamasisha wananchi katika eneo hili kuhusu mambo ya GBV na vile wanafaa kukaa kwa maboma yao wakifanya kazi pamoja, waume kwa wake na pia kwa watoto wao, ili tuweze kuzuia mambo haya ya GBV, kwa sababu tumegundua ya kwamba mambo ambayo ni ya uchumi yana affect na hata pia ina contribute to GBV. Pia tumeona ya kwamba pia ile kukosa respect nyumbani inachangia mambo ya GBV, na kwa hivyo sisi kama NCCK tumekuwa tukifanya kazi na wananchi kuhamasisha kuhusu vile wanaweza ongeza ile pesa mfukoni na ili mambo haya ya GBV yasitokee. Kwa wanaume wamekuwa na shida mingi, wanashindwa, wanapata kama GBV wameface, wanashindwa mahali wanaweza kwenda kuripoti. Tukapata kuna chiefs office, tukapata kuna police, na pia kuna zile mijengo imejengwa ili uweze kuwa na report. Kama ni kijana, kuna zile za children. Kama ni mwanaume ama wewe ni mtu mzima, kuna mahali unaweza pata usaidizi. Na kwa hivyo tunatumwa tuhamasishe wanaume wasinyamaze, waweze kukaa kidete, tutetee haki yetu. Cheno mariango kidoko timbe Uganda jotrukana etielo maro chiko mongere kaka toblong lore igeno bagi are tarika paga beach dueni nyaka tarika parko daboro kama Uganda jo ateker moriwo jotrukana ma Kenya, Uganda kod Sudan ma milambo, Uganda jo toposa maya Sudan ma milambo kod jodhod Nyangatom maya Ethiopia igeno biro yuoroe. Gavana ma kaunti ma Turkana Jeremiah Lomurokai olando ayanga ni chenrono ibiro bagi kendo biro kelo kanyakla Uganda jo Turkana ka kaunti ma Turkana oketo omenda maromo shillings million 50 e chenrono ka bende igeno ni sirikal mamalo bende biro chore lwete. Jogo manoringo odare miechgi kendo dakika makakuma welo maoya e pinje maoko koriwo koda ka jombetre igeno ni biro yuoro e nyasi no kama jatend piny Kenya William Ruto bende biro chopoe. Mheshimiwa wetu wa nchi ya Kenya Daktari William Samoei Ruto, kwa hivyo finally ametupatia tarehe kamili, tarehe 16 ndio yeye atafika hapa ili aweze kutufungulia sherehe za Tabongolore. Kwa hivyo tunataka kuwatangazia wana Kenya wote katika kaunti zote 47 na pia nchi yote ya Kenya kwamba sherehe za Tabongolore zitakuwa tarehe 16 mwezi wa 12 mwaka wa 2025. The Turkana County government is liaising with UNHCR to make sure that a good section of our refugees in Kakuma participate in Tabongolore. Because everybody, whether you come from Southern Sudan, Uganda, Ethiopia, and other countries, all of us came from here, and refugees are part of it. Kapolo antire weche makedo weche njotelo koro idwaro mondo okete ng'ala manyime dwaro mar rowere maneno ni rowere ok odonjore weche mag njore kamoting'o lwenje mag kit chwech kod tiyo marach gi mbui. Koloso e kinde yango chenro mar tiego rowere e wi lwenje mag kit chwech kod tiyo makare gi mbui, Humphrey Muchuma, apisa mochung'ne weche mag kit chwech kod lony manyasani kanyo Webuye West, wacho ni piem makamago maiga ka higa ibiro tigodo e miyo rowere thuolo mar tiyo makare kod thuolo ma gin godo ahinya e kinde molor skund kama. We want our leaders to be realistic. We want our leaders to come out, support talent, empower people. Let it not just be a talk. We don't want it to end at a level where people have won, okay, they've gone home, it's forgotten. In fact, starting January, for example, like what we've decided to do, we're going to have a Nua AI Group football club. And it's going to be built here in Webuye West. We're going to have unique talent, both in volleyball and football. We want to promote that talent. Sirikal mamalo wacho ni osegolo omenda maromo shillings bilion 1 mar konyo chenro mar chwalo teko stima e gwenge manitiere kaunti ma Busia. Jatend migawo mar teko Pio Wandai oyango ni miere moyo 17,000 igeno ni ibiro tudie teko stima kokalo kuom chenro no ka gwenge ma Teso South oketne tenge omenda maromo shillings milion 200 mabiro konyo tayo chenro makamano. Tarajio yetu leo kutoka leo ya kwamba tutakuwa na reliable power supply. Na mimi nataka niombe regional
director wa Kenya Power, tukishafungiwa na stima, kukuwe na maintenance. Stima ipotea kila siku pia. Na ikipotea, officers wakuwe karibu sana kukuja kuregesha hiyo stima. Kwa mambo ya stima, mwaka huu Mheshimiwa Rais kupitia bunge ameweka pesa taslimu shilingi 1 billion kwa kaunti ya Busia kwa ajili ya kuunganisha stima kwa wananchi. Kuunganisha stima kwa wananchi au household karibu 17,000 na zaidi. Hii Teso South ikipewa karibu shilingi milioni 200. Ninashukuru kwa leo kuona wageni ambao sijaona. Kwa sababu tulikuwa na shida. Tulikuwa tunatembea kwa giza, hakuna bila tunafanya biashara. Lakini leo ameletewa stima. Sisi pia tutakuwa na furaha. Nimeshukuru sana leo kufanikiwa sisi kuletewa stima. Tumewahi teseka sana watoto wetu kwa hii area hata hawajawahi kuona TV. Tunasema serikali asante sana kukumbuka wakaaji wa Manyien. Directors mag KTDA mauke kambi majan chae ma mogogo siek e county wa Bomet osingochune jopur majan nengo makare mar uso majan kapok higa ni orumo. E bura ma higa ka higa mane timore odiechieng' manyoro e kambi chae ma mogogo siek, jakom board ma director Samson Menjo owacho ni higa ni jopur ne oyudo bonus ma piny mar majan mane omiyo gibedo gi midhiero mar uso ma piny majan, midhiero makoro gisingo tieko ne jopur. Tunaweza tukachuna mwaka moja quality. 1 year we might be consistent in quality, and then the year that follows or the subsequent years we lapse back. And I think this problem has been brought about because in the East they have no alternative. It is only through KTDA that processes their teas. But in the West, when your teas are rejected, you have an alternative. You can take your teas to other private factories. And I think that is what has caused these issues. Wakurugenzi walitupatia matumaini ya kwamba bonus by next year itakuwa afadhali. Wakurugenzi wametueleza ya kwamba ili tupate bonus iende juu ni lazima tuchune quality, matai mawili na sindano, na wakulima wamekubali watafanya hivyo ili mambo ya bonus iende juu. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Wear helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. Ndio ufike right on time. Wigo, your trusted ride. Chako chon loyo dhi kajuoga, ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. There's stigma. Remember that when your customer is approaching you, they are first of all skeptical, so you get bullied. So let's say for 2 years online, I got bullied because there are others who are calling you a quack. Others will call you names. Others will persecute you. You know, when you walk into a doctor, you don't start asking them, how do you know? What's your qualification? When they say to you, you have an ovarian cyst, they say, how do you know? Where did you go to school? But me, when people come to my shops, I have this condition and I'd like this. And then you give some kind of diagnosis, you make a comment, they say, how do you know? Did you study pharmacy? Are you a pharmacist? Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen